Zie, en aan de crosspay. Hoe maar kon tegen je datum. Dat is vandaag, of is dit jaar, of volgend jaar, of die hel. Maar we tegen je dat aan de crosspay. Kan. Read. Then shall he return into his land with great riches, and his heart shall be against the holy covenant, and he shall do exploits and return to his own land. Dat want ik amau go bakay na ma hindi kondre na nga de gudu sa maabi en ala forbon heilige forbon sa mga medit de padaw na tram na kebsong de ka forbon tak ay freedom ko ma mo de ti ka forbon tak is na tas scripture Ano de is na nga. Dus tama ko baka na ikondre, tene mo ko baka na di kondre, de mo de kitarasan tak sa freedom. No boy. Kami ilan minus after you bomb me. Oh, bilang they give me weapon. What a painful American attack. North Korea, muski ala de atom weapon raket of amang, de mam sud de panya, de mam gi American ding. Idek de may low. Ade man sabik ba ala de man sa duso American kira ala de mam. Luku Gaddafi, luku Saddam Hussein. Idek tag. Plus China, de baka North Korea. Ishi, de may power de mo omdat de mana one nation, de mana moa bito. Ishi, de mana same nation. Iyang de mo lukutak sa, ami servi pipchi mana nagawit ma. No boy, amay tema tak sa Erika sa North Korea. Inom giwa pa niya. Ikang gosukan am de na a meeting. Mate de mo ta imgi giwa pa inom boyere. Bigel gusa de mandu na ngala de transmission niya. Ina de mani opo de ma ay. De may takang de ma servi. Nanga sot plane North Korea go in Singapore. Nangawa plane for China. You see, the China de baka de mang. China o yep North Korea. You see, read. The book of Ezekiel chapter 7 verse 7. And it reads, the morning is come unto thee, O thou that dwellest in the land. The time is come, the day of trouble is near. The day of trouble is near. The time is come. Una mga first ito sa echo. Trouble. Bruya. Tete. Hungersnood. Na mo implementera microchip sa na mark of the beast sa available sa Amoroy Watak inom teki. Amerik taken. Wat omening rebus konder na nga de ingi tapayer guro tabu. Do tek Amerik taken. Omdat do brief in the lay for the wet man. De lop likse. De lop nyang. Daarom make dat tete. Go. Second Ezra chapter 15 verse 5. It says, behold, said the Lord, I will bring plagues upon the world, the sword, famine, death, and destruction. Read it again. No, amoro iwang ochar. Ochar sanikong. Ano, walo sani, walo sweet thing. Kaduchos. Takekir, ni mo yung kaduchos. Bosis e brasas. Nadat amoro iwa ochakong. Nadat amoro iwa osenempoy. Awasawe kari isos konto. Nay! Sao kota pagrota bu. Read. Second Ezra chapter 50 verse 5. Behold, said the Lord, I will bring plagues upon the world. Amoro iwa tak ochar plage kontap agrota bu. God. Dai denki ala de wurit plage sa amoro iwa betchako in Egypto. Nanga todo. Isi kirala de kadirto. Kirala de erskoboro sona. Awatala etro bruto. Maalis this amoro iwa ocha moro piki plako kong. Read. The sword, A sword, famine, hungersnood, death, tete, and destruction. nanga for woesting. Then take me if ala de san is a horror in a category fukadochos. Si wana tatwe denki. Desmasay ko akerki. Nada de denki. Es love. Praise masra. Mikado. Jamuni so prador. Para pracha so real. Read. God, this is the book of Wisdom of Solomon, chapter 16, verse 16. And it reads, for the ungodly that denied to know thee were scourged by the strength of thine arm. Read it again. Wisdom of Solomon, chapter 16, verse 16. And it reads,
For the ungodly that deny to know thee. See, de goddelozen, sa horen dat dis ano atru, de no sap next famoro heiwang, de wat tangwa pastor, de wat tangwa na sot romal kerki na IKKR atrai tong operasyon sa nyades mamoni. De wat tangwa Cox Rivier. See, de wat tang char demoni ki pastor fu pastor e rape ki wagi, nangaf sex ala de doctor just pudding. Dog, ala de wasay nakera true. Wabribi in one lay, Samoro Iwataki. For the ungodly that deny to know thee were scourged by the strength of thine arm. Amoro Iwang o destroy alamala. Kan. You see, by the scourge of thy arm. Amo, just tell me apa sa metak, me wana ko ber direct. Yama. Isabi to, mawabif wakti. Nunu de na roko ute. Read. Wisdom of Solomon 16 and 16. For the ungodly that deny to know thee were scourged by the strength of thine arm, which Di sa takabra de Noah. with strange rains, hails, and showers where they persecuted, that they could not avoid, and through fire where they consumed. Oh, Sodom and Gomorrah. Nagpamoro iwan destroy a growth tapo ina ears to ear to a first death to nanga watra to nanga di abro Sodom and Gomorrah nanga fire. You see, ala de sana na forbildo sa oko perti de day matide de negre de buskonder nanga de ingi de no wa orde sana lek forbildo de no wa sitak e werkelijk amoro iwa otcha destruction comboy sambep sa pates kober en ano kober moro watali bigo sodoro. You see, it's a lie. Read the book of Wisdom of Solomon, chapter 10, we'll start at verse 6, and it reads, when the ungodly perish, Dede kodolong so et tete like pa de tete. You see, read. she delivereth the righteous man. So maning a ways hate disi is save the ways of the masa up wisdom. You see, a ways hate in a Bible a want to amoroiwa ikarap a ways hate for a Bible for amoroiwa lekwa umasma. Wisdom na nga kenas tok fu amoroiwa na inox to moy umasma tok sa no ma upset tok na nga watrama. Te ade na nga you. Datota ay horfas na you. Kan. Na inox to from sa no ma wakagi. Ana wisdom sa the pastor e teach. The man at look about wisdom. The man at ekona nga sa de ma e dengi. Si e dengi tak dude. Si the man e teach a true. The man e take to scripture no mo pa Bible. Johannes 3 verse 16. John 1 John. What is love? What is lifter? So sorry sana de ma teki. So can make you feel boom. Uno no te job makes me feel happy. Ute job teach a true na nga warsko you. Man, Tak uno na de Hebrew sa Israelito. This na a true. Kerag batikan bay incomes. Bang. read Wisdom of Solomon, chapter 10 and 6. When the ungodly perish, she delivered the righteous man. She, go ahead. Who fled from the fire which fell down upon the 5 cities. Wisdom of Solomon 10 and 6. When the ungodly perished, she delivered the righteous man who fled from the fire which fell down upon the 5 cities. She, sa amoro iwan destroy Sodom and Gomorrah. She, Read of whose wickedness even to this day. Bronze Oh. and She- wool hair. si, Rosa Batru. She, yeah to. Evento princess. Ito princess ya. Yeah, ito princess. Huwag ka stamp back. This is the southern kingdom of Israel. Juda, mas pa Amerika, Benjamin, siyempre si Elias ni Eilando, Surinamo, Guyana, France, Guyana, Trinidad, Levi, sa Haitiano, Simeon, sa Dominicano, Surinam, Panama, Guatemala, Ephraim, Puerto Ricans, Manasseh, Cuba, Ruben, Seminole Indians, Gad, di Indiano pa Amerika, Asher, Brasilia, Colombia, Uruguay, Naphtali, Argentina, Chile, Issacar, Mexico. This alam mali yung Northern Kingdom sa Indiana. So para for so sa parato ni Andre Tales Pans,
beetje Portugees, omdat ze veroverd waren door die Portugezen, die plank op de Spanjaarden. Maar Net als hoe wij- Semieten toch? Wat zeg je? Shem. Wij zijn Shem, wij zijn Shemieten. Ja. Die Afrikaners zijn Hamieten. Weet je dat? We weten het niet. Ja, we weten het niet precies. Ja. Maar de heren, Maar ik gevoel zo. ja, spiriten. Ja. Dit is zo waar. Dat onze identiteit. Iedereen weet waar die vandaan komt. Behalve kleur. Wat umbal unua, is je? Dat wij in de slavernij Ja, toch? zijn. Ja, toch? Word. Zij misbruikt toch? En de Heer heeft het gedaan. De Heer heeft het zelf gedaan. Vanwege haar dorendheid. Dat iedereen usap sumana unu. Wij hebben Dat- het gezocht. Also voor ons. Ja toch, zo voor daarom ik iedereen. Wat doen we? We pay voor alle de wickedness voor dingen. En dan moeten we wat ook pay op rond en we vergeten sumana unu. En we gaan bijnamen krijgen. Wat is onze bijnaam? Surinamers. Maar onze echte nationaliteit is Israëlieten. Hebreeuwse Israëlieten. En in een einde moeten we wat Ochar uko baka mekusap sumana unu. En een klein gedeelte op China mo op Ribina toe. Op China gedeelte mo op sumana de. Als u huur bent. U bent. Is dat niet zo? De rest ten op Ribi. Ik wil graag gaan naar Pemik Moto. Ja, we gaan. Maar ik ben elke dag als je maar Pemik Moto, Sumana de Smaf. Mi wan sabi. Ja. Onze voorouders komen uit Afrika. Maar de lowe kwam Afrika. Maar poepé van Israël. Omdat de Romeinen Ja toch? bestaan bakken. Ja toch? Lowe kwam Lowe Afrika. En van daaruit heeft mensen Ja toch? verschil. Ja toch? De Afrikaners, die Afrikaners nu hebben gezien van hé, hoe nou de man is na sempla ka sem weer. Maar na sempi kon de man is kweki barba. De vrouw is ewer. Wat trapasi. Ono wano sem. Wat zeer de man is kide weer. Maar dat is zo. Dat is zo. Zie maar gaan het even voor jullie zo voor dat weer gaat. Read. And Luke chapter 21, verse 20, it says, and when you shall see Jerusalem compassed, Dit is wat we kan Jezus. Ik doe het in Yahweh Shai. Dat is zijn naam. En Jezus. Hoe? Yahweh Shai. Yahweh Shai. Het Hebreeuws. De Yeshua. Heer, nee, Yeshua is de zijn naam. Yahweh Shai. Want Hebreeuws spraken ze. Zie? In het Hebreeuws is zijn naam Yahweh Shai en de Heer zijn naam is Yahweh. Is Jehovah. Yahweh. Dat kan jou weer. Ja, dan maar om eens maar het draaien. Maar ze schrijven het met J. Zie? Ja, ja. Nee, dat is J in die Hebreeuwse alfabet. Maar ik moet weg. Zie je? Maar we gaan het even voor jullie lezen voordat u weggaat. Want it Piet, says, we doen het voor edification, give the people zijn inlook. Dat is wat ik denk. Je ziet dat boy die zegt tegen vrouw zonder op moeten uit hebben. We willen het voor je lezen. Zie je? Go ahead. Luke 21, verse 20, and when you shall see Jerusalem compassed with armies, Als je compares met army, dit is na awan sa we carry Jesus betekent de people, de disciples, toch? Tak na nga de trafolok na de rest voor Anisha tak. Toshi a destruction voor de Romeinen ik kom, toch? Go ahead. then know that the desolation thereof is nigh. Je ziet dat in Saptak e akbar niet te geven voor Israël daar passie. Go ahead. Then let them which are in Judea flee to the Je mountains, ziet dat de ones dat in Judea moest vluchten go in de bergen en dat naar Afrika. Dus nou een profetie, en nog gebeur. Amoro hiwang senen boy voor prophesy voor make a profetie is go in vervulling. Omdat u go in slavernij. A prophesy in Deuteronomie. Zie je? Dus dat is het. Is goed, is goed. Dat is interessant, hè? Ja. Dus de waarheid. Ja, de waarheid. Wat had ook gezegd, de Wasai Kabi en people, ze liggen aan ordening. Kijk ze, op een Zij zijn het niet Kijk ze, de synagogue of dat Satan. my De people... synagoge van Satan. Die witte man. Ja, Dat denk je onderdruk hoe het de one they Kabi Israëlieten, daar in Israël, Ja. aan ordening. Zij zijn toch, de zogenaamde Jewish people. Nee, En ik stel je wat Jezus heeft gezegd. De boek van Johannes hoofdstuk 8 vers 32. The book of John chapter, St. John chapter 8 and 32. And ye shall know the truth, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. The truth shall make you free. And truth is om make you come free. Ze was daar dat stukje van, ze lieve ze zijn niet Give meer me Revelation. Wie zoeken ze Ja, het weet- verleden van het niet vinden? The book of Revelation is openbaring. En The book of openbaring. Book of Revelation chapter 2 and 9.
Openbaring hoofdstuk 2 vers 9. Sorry. And it reads, I know thy works. Moro iwa tak asapunu roko suma de ningre de buskonde na kadiki. E follow asapunu roko. Go ahead. I know thy works and tribulation Nanga de problema and poverty. nanga pina watu de poverty basta ko pina. Suma pina na de ningre nanga de buskonde de ingi. Isi go ahead. But thou art rich. Ma ugudu. Obstam saya de kugudu omdat dat kingdom sa ek nga koning kry fu iemand wat is voor ons God stem. We gaan koningen zijn en prinsessen. Isi go ahead. But thou art rich. But thou art rich. Go ahead. And I know the blasphemy. And I know the blasphemy want tak te tak against. Si ye try asan pamuro iwa kolek pa yuwani. Go ahead. And I know the blasphemy of them. Of them, which say they are Jews. when say they are Jews, open, sa etak de na Jew, Ja, gaat u zie, even door. And are not, maar ze zijn het niet. Maar wat zijn ze? but are the synagogue of Satan. Ze zijn het synagoge van Satan. De zogenaamde witman. Daarom kan zij, nangakala de tradition sa onderdruk ko de Hindustani, Arabieren, Japanese, allemaal kan in slavernij. Dus hoe u hier bent, in de koninkrijk van iemand, if amoro je wat kiezen je visie, ga je slaven hebben. Weet je, die was met wie we samen leven. Nee, ze gaan in slavernij, want dan heb ik kuno. De onderdruk uno. If you na nga Hindustani moest go, wan bedrijf ko suku Marokko. Apa si altijd olukug je atrafolog fosi. En ningre na tweede plaats. Mile, je kijk? Oh, Maar is goed, dan gaan we even door. that's good. Go ahead. Gone back in the book of Wisdom of Solomon, chapter 10 and 6. Sina so yasig batak atru ano gi alasma. The wansa okom baka na moro iwasa obrib na inatru. You can do sa you wani do kom baka. Kita bola nggak semas tapi. Ishi so kan koma. Ade wansa no kom uno ma harde na nga amra. Ishi luko peta fros na luko de beda pe. Masih stabil sampai. Ishi de beda pe. Ishi ascrivi tak top my sheep here. Ina spiritiere. Boy kan halal yam la abnawo yawo bashem yaushai. Taku people le wiki. Dat nasa uwani uno one next pagro tapu. People must wiki. Yeah, man. Uf moto itali na nga de romal fu. Isi read. John chapter 10, verse 27. It says, my sheep hear my voice. Isi my sheep hear my voice. Amoro iwa tak des kapufeng e yere instinct. En instinct na de profeta. Sa ik moto ita sting fu de profeta. E word toe. Dus wie staat er dat bij je of je wakker dat zei? If you nou als kapo, toch? If you emaka deel voor a elect, Lord willing, wil zeggen dat toch, je abra koyera worto. Uno hari yang atranga. De wansa je wakker sa constant ja so let ja elkuskerai. Het is niet voor hun. Simpel als dat. Dus omesma eden kakane ungo bau bigi podium lek fama betaki. Da ungo kar omesma. Say de me una bigi masa. Uno defasan dat ja. A people ne tak so. A people tak escapuf ing amoro iwang ina nefe so o yere este. Pero yera through this award to. Do kong. Do brip tak na dis na tu. Yes, yes. Sana through moro Michael. So through the moro. Like than this. And John chapter 10, verse 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. You see, and I know them and they follow me. We sa you do escapu fu amoro iwa to. Sang ebribi ina wortu fa amoro iwa nga sa okomba ka ina turu disito. You magdu sa yuwani. Tedo ko sabig ba to after follow. Inoma pur de fa pasi. You see the active followers here. Want ya what to followers de ko bakara de fa do. Ma the true followers de volgelingo. Magdu sa iwani bo. If you know what true volgelingo like fight ya. Bisa nga sa sma ko Michael. Pribina sana tiere na sumaria la sitting. If you ano a true follower, na kuya de ku tere den tagol. Pero ba vira sanje, asande next na ko says de matak ay de ko nga ala sanda. Eh, ano tiere. Well sa kayo ano a true follower. Ma if you know what true follower, boy, imagina iya kuya sa de architect. Oh, naso. Oh, naso. Papa, boy. Oh, look at it. Tama ang boom. What that's it. Kuya actor ko Kuya actor, isabi to. Isabi to. Ya follow to. What you know what true sabik batak a spirit through this pack na nga spirit. You know what chosen. Sa pato Lord willing.
Isabito. Na so lor tole wa bifta kamoro yom na tu no sabe fu ko kude ko kuso. Isapato na lor tole we tak. We tu sa u abiftu. Ya man. Ya frede to mi man. Asali sa cha frede. Isabito. Read. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, Ishi. neither shall any man pluck them out of my hand. Ishi. Amoro iwa ta ko gu au gu everlasting life te ko libi. En ti di na trujak batok. Read the last part. Neither shall any man pluck them out of my hand. Dus jak pa hindi na true this, hindi na true na inamoro iwa anu yun. No man ko diki puro ay tamoro iwa anu. Isa pa to. Ay to ano atra man ko taki. Ay sa ta di sana true ya nga di sana dati. Ne. Moro iwa wakap true. Mano atra man ko. Sabi dito ba ang ya to leader is there any. Shit. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Of my father's hand. You know man, sabi to. You know man boy, daro may quick begi, isa pa to tagulo natin true believers, tagulo natin true followers. Sa ude dyan na save, one save. Hindi kuman mo isa pa kuno tapo. Na, alam na sa inyo perish. Alam na sa inyo permito ko so. Sabi to. And it says, I and my Father are one. Amo Yahweh siya takina nga ipanawang. So sa amoro iwan takit, Yahweh siya ini takwan trasan at datay takit. O may Christian pastor nga dewato ta isit atak inang ipanawang dos Jesus na gado. Nay labaso na nga appa. Na two different entities. Yeah, I was saying never under. I am the Lord I changed. Amoro iwan tak never under. Will sa kada Yahweh siya never under. Di Yahweh siya ko niya bang tapaguro tapo datak ko pa mi change. Ay ko no. Sarati na nga alasma po. Uko alasma. Pe! Never. It's about his father's business. It's about his father's business. Okay, Ki. Ito sama Is it pa. The book of John, chapter 10, I'm going to start at verse 15. As the Father knoweth me, even so know I the Father. And I lay down my life for the sheep. For the sheep. Philippians Matthew 15 verse 15. I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. See? Kau siya no kung di alas ma. Ay lame ama sir lame me gimile bigiden me gimile bi. Gides kapu respect andro me dede na akros gides kapu mana des kapu. Alas ma elibi. Alas ma tapa inaguro tapi elibi lex kapu. Inastak nalik wall of daily. Like dagu. Beaston. You see? Terus ano alas ma kan des kapu. Des kapu na aniso po Israel. Manuno de na ako kuso. Pigisay po aniso po Israel to. Na tigri. Na sosopit dagu. They rebellious. Hindi nga na buskonder na nga di ingi. Si, ano may kamuro iwang punish them. Buri to. Si, Verse 16. And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. you follow this ja the other sheep sa abra sa Yahweh siya bitaking that bitak abra a northern kingdom the ingi. Sabi to atay the ingi. At in atin fu si 424 days say po siya Yahweh siya bide on the scene. The man big wislapan eh one. According to the scriptures na the ingi po wislapan eh bakarat din nito. Sabi to this ja Yahweh siya itak abra din the ingi. And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. And a shepherd that na Yahweh siya. Sabi to this na mo kasama lang ang aladis the sheep's faith. Sa ulye e word and sa ubribi and e word sabi to di mo sa ubribi. Ay boy. Ayun na para ko so. Para ko. Okay, my elder stuff. Matthew chapter 18, verse 11, it says, for the Son of Man is come to save that which was lost. Ishi amoro iwa sen esun kong fu kon save sampe lasi. Amoro iwa no sen esun ko save alasma. Dat na sa de wetman teach dat ide di de pastor seref et teach sa leri fa wetman. Gado lo palasma ya ka kuma al suya wel. Hasanat not deso.
Te jullie libis man no te ina tru dis altijd au shoki at tak ano kan ko te slip do iedereen no. A Bible ne tak so. Amoro iwan tak there is no respect of person. There is no acceptera through this. Well sa kada there bribi in a Bible. The bribi is suma pastor. God. Daarom make the God. Read it again. Matthew chapter 18, verse 11. It says, for the Son of Man is come to save that which was lost. Moro iwan sene soon ko save Sambelasi. En Sambelasi, a nation for Israel. Tanganu de lasi bigi say, map chinka delta samus wiki, tate wiki chip ching. En u aba firi taktok, ako kusa sabi wiki pa. Lord Twilling. You see? Read. Ay, go doon. Ay. Na, hindi ba?